আজকে আমরা আসছি সিকিমের অন্যতম একটি দর্শনীয় স্থান ভাততাং ওয়াটারফল দেখতে। এটা গ্যাংটক শহর থেকে মাত্র 20 মিনিটের ড্রাইভিং ওয়ে। গ্যাংটক শহরের কাছেই যে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা আছে সাস্তিক নামক একটা এরিয়া, এই জায়গাটায় এই ওয়াটারফলটি অবস্থিত। সিকিমের যেই 7টি ভিউ পয়েন্ট আছে দর্শনীয় স্থান, তার মধ্যে এটি একটি অন্যতম। এখানে আসলে রোপওয়ে দেখতে পাবেন, ছোট্ট একটা রোপওয়ে আছে ফলের এই পাশ থেকে ও পাশ। 100 টাকা করে নেবে, পার পারসন 100 টাকা করে নেবে, আপনারা করতে পারেন। এখানে এসে আমি আমার ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অফ করে দিলাম, তার কারণ আপনারা যাতে করে শুনতে পারেন যে ওয়াটারফলের নিজস্ব একটা ভাষা আছে, একটা সঙ্গীত আছে, একটা সুর আছে, একটা রিদম আছে, এটা যেন আপনি শুনতে পারেন। মন দিয়ে শুনুন, দেখুন কত সুন্দর। আপনারা এখানে এসে সিকিমের যে ট্রেডিশনাল ড্রেস আছে, ওদের যে রয়্যাল ড্রেস, এটা পুরো আপনারা ছবি তুলতে পারেন। এই ছবি তুলতে আপনাকে পার ফটোতে 100 রুপি করে ওরা নেবে, 100 রুপি পার ফটো।